смысле мы находимся между вратами в этом смысле. He is also the founder and chairman of the National Mystery Temple of India. We're grateful to the for letting us know about this opportunity. So we're all sure looking forward to hearing about Armenians as free Indo-Europeans and pioneers of the new European. Je veux parler à la féminine, excusez-moi, parfois anglais. Close. But I can go there also with the translate everything that he says. Yes, you should go ahead. Մեծարգոտ տեխնակ է պարոնայք UCLA համալսարանում հնդեվրոպաբանության ծրագրի պրոֆեսորատի եւ առջև իմ ելույթը ինձ համար մեծ պատիվ է եւ ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում նախաձեռնողներին, հատկապես պարոն Վայնին վստահելու համար, անձիս եւ գործիս նկատմամբ վստահություն ցույց տալու համար. Okay, just let me briefly say, this was prepared in writing in Armenian, and almost paragraph by paragraph I translated it into English. So as he passes a certain thought or paragraph, I'll be reading you in English, trying to be as close as what his concepts are. Okay, by the way, all right? Okay, now, ladies and gentlemen, it is a great honor for me, the invitation to speak to the faculty and the professors of UCL Department of Indo-European Studies. Special thanks to Mr. Vine Brent and the organizers of this meeting who have shown interest and confidence in my work. Ես ծնվել եմ Ֆրանսիայում, ապրել եմ Հայաստանում, կրթությունս հայերեն է, հիմա 25 տարի նորից Ֆրանսիայում եմ, բայց գրում եմ, մտածում եմ հայերեն, ուրեմն ներողություն, որ ես կխոսեմ հայերեն, ձեր թույլատվությամբ կոլեգաս Մելքոն Արմեն Խանջյանը վստահ եմ, որ թարգմանի եւ մեր կապը որևէ կերպ կստացվի։ Դուք միայն ասեք, ով է ձեր մեջ հայերեն խոսում, որ մեկ-մեկ նայեմ։ Is there anyone speaking Armenian? No. Okay. I was born in France, and I'm a citizen of France, of Armenian descent. My education and working process and the thinking process is basically in Armenian. And in other words, I think Armenian. Therefore, I apologize presenting my treatise in Armenian. And my friend, which happens to be me, Melkon Armen Kanjan, will assist me in the English translation. Մի անգամից ասեմ, որ ես լեզվագետ չեմ, հնագետ չեմ, իսկ այդ դեպքում ինչու եմ խոսելու աշխատության մասին, որը վերաբերվում է հնագիտությանը, սա ազատ թարգմանիր, ես կբացատրեմ քիչ հետո. I am not a linguist, I am not a historian, but later I'll explain how the connection is. By education, I'm an architect, a theatrical motion picture involvement, as Mr. Vine said a little while ago. By vocation, I'm a writer, mythologist, philosopher, and Armenologist. But again, he wants to emphasize that he's not a linguist and not a historian. Այստեղ եմ Los Angelesում ծննդոց Genesis կբացատրես անունով մի մեծ ծավալուն 1000 էջ հետազոտություն ավարտելուց առիթով գործը դեռ չի տպագրված ոչ մի լուրջ գիտնական այնքան բացահայտումներ կան որ ոչ մի լուրջ գիտնական չբացահայտված գործը չէր հրապարակի բայց քանի որ ես
որոշ բաներ արդեն ելույթով մամուլով տպել եմ այդ բաներից եւ պատճառներ ունեմ, այս էլ եմ անում, կլինեմ կարճ, բացատրեմ որոշ հարցերի, ներկայացնեմ սկզբունքը բանալին, որով ես մոտեցել եմ խնդրին, որոշ հարցերի էլ ձեր թույլատվությամբ չեմ պատասխանի, մինչև գիրքը չտեսնի։ I'm visiting the United States on a short period, and on the occasion of a publication of a new and extensive research which is entitled in Armenian Eyutun, the Genesis, Tsnndot, which the right word for it is Genesis, which relates in Armenians in general and specifically to the European pre-Aryans. And many of the things that he would discuss here are going to be in the book, and some of them specifically he would not discuss because they're not published. His part of this book or treatise already seen published in different newspapers and news media, etc. At this moment, I'm going to take an opportunity of explaining one word, and that word is in Armenian Eyutun. I don't even know how to spell it in English. The French word essence comes close to the meaning of Eyutun, but I don't think we have a word in English to explain exactly what it is. Eyutun basically encompasses the meaning of to be, being, existence, the primordial divinity, and the essence. That's what the meaning of Eyutun is, the very existence. So he'll explain more as we come to that word. Ուրեմն այս խոսակցությունը նյութը, որ ներկայացնում եմ, վերնագրված է հայերը որպես նեոլիթյան հեղափոխականներ եւ հայկական լեռնաշխարհը որպես նեոլիթյան առաջնաօջախ. The title of today's lecture is Armenians as the Neolithic Revolutionaries and the Armenian Highlands as the cradle of this Neolithic Revolution. Հասկանալի է, որ այնքան խնդրահարույց է, նույնիսկ գիտականորեն անհավանական ասել հայերը 12,000 տարվա ազգ են, որ այս նյութը ինքը շատ խնդիր է բացում եւ իր ներքը շատ խնդիրներ ունի. Օրինակ, ինչու է հենց հայկական լեռնաշխարհը նեոլիթյան բնորան, ինչով կարելի է փաստել հայերոց 12,000 ամյա լինելը, գիտություն օրինակ ունի միջոց էթնոս ճշտել 12,000 կամ նույնիսկ 5,000 կամ 7,000-ի համար հարցեր. The composition of this treatise is very problematic and very controversial. Even scientifically speaking, it is not possible and to give an entire group of people and ethnic identity and the subgroups, especially when we go back to 12,000 years of Armenian Neolithic history and based on the certain aspects that he will discuss with us today. Ուրեմն սա չի գրված թարգմանիր կամ ես լուրջ անձ չեմ, դժգի թուղթ պիտի վերեի, կամ ոչ գիտական աշխարհը դեր այդքան ասում չէ, շատ ներողություն. Well, what he's saying is either he's not կամ լուրջ մարդ չեմ, a very serious person and needs a medical paper from a doctor, or maybe the archaeological historical scholarship has not reached to the conclusion that he would like to discuss. Միանգամից անցնեմ պատասխաններին, այսպես եմ կառուցել խոսքը, նախ հիշեցնեմ, որ նման համարձակ եզրահանգում անելու համար արդեն կային 200-300 տարի եվեր արված ուսումնասիրություններ, առանցին տեսություններ, տվյալներ, մի մասը կախված էր օդում. Ես հիմա դրանց կթվարկեմ. Ուրեմն հարկավոր էր պիտի ասել այդ փաստերը մի հատ ընդհանրացնել. Սինտեզ.
allow me to go directly to the answers. First, that similar bold presentations have already been presented, at least for this past 300 years, on different items. And based on varying and fundamental topics, which hang basically in the air and need to be cross-referenced, synthesized, and unified. Ուրեմն, այդպիսի տեսություններից մեկը հնդ եվրոպական լեզվաընտանիքը հայկական լեռնաշխարհքում տեղադրելն է, որը եղել է առաջ, նաև, բայց հիմնավորվել է Տամաս Կանգրելիձեի եւ այստեղ ներկա շատ վաստակաշատ Վիչեսլավ Իվանովի հայտնի հնդեվրոպացիները եւ հնդեվրոպական լեզուն աշխատությամբ պետական մրցանակ ունի այդ գիրքը այս կանը մի հատ թարգմանի հաճիս Such a primary theory has been expounded in the monumental work by Gomralitse and the emeritus Mr. Ivanov here in the book The Indo-Europeans and the Indo-European Language, and this valuable work which has received highest state honor, I would believe it's the past Soviet state, is presently being translated into English and then will be ready for publication. Ուրեմն այդ տեսության հնդեվրոպացիների բնորանը առաջարկում է հայկական լեռնաշխարհը, իսկ նախահնդեվրոպական լեզվաընտանիքի տրոհումը սկսված Քրիստոսից առաջ 4-5-րդ հազարամյակից. According to this theory, the homeland of the European languages is located in the Armenian highlands, and its development to separate linguistic families and branches has started about 5000 BCE. Ուրեմն այդ լեզվաընտանիքը պետք է ձևավորված լիներ շատ ավելի վաղ, գոնե 5-6-7 հազարամյակ, որպեսզի կարողանար տրոհվել 4-ից 5-ից, եւ այսինքն նախահնդեվրոպականները պիտի որ ներկա լինեին մայր իշխանության նեոլիթում. This 5000 BC basically corresponds to the patriarchal period. Therefore, the process must have started long time before and during the matriarchal Neolithic period. Պետք էր անպայման ենթադրել, ես ինչ որ ասում եմ էլեմենտար բաներ եմ ասում, պետք էր ենթադրել, որ այդ հանրույթում եղել են էթնոսներ, մեկ ավելի գերակա, քան մյուսը. Դա ասա. And therefore, in that area where this Neolithic revolution started, or began and developed, there must have been some ethnic groups which basically were the primer of this revolution and also had a dominant or dominance on the other nearby populations. Այսօր անգամ բոլոր ազգեր հավասար զարգացման մակարդակի վրա չեն. Even today, nations of the world are not on the equal cultural or technical level. Ռասենս չկա այստեղ, ցիվիլիզացիաները առաջին ընկնում հետ են գնում, Եգիպտոս, Բաբելոն, Իջագետ, Կունաստան, Ռոմ, այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Եվրոպայից հետո. Civilizations come and go, pass, transcend, and such as Egyptian, Babylonian, Assyrian civilizations, and today after the European culture civilization, we have the American culture. Վերջի վերջո, պալեոլիթում ազգագրությունը փաստել է, որտեղ այսօր կան տոտեմական տոհմեր, որոնք ունեն էթնոսին բնորոշող չափանիշները, այրունակցական կապ, կեցատնտեսություն, ընդհանրություն, ավանդույթների ընդհանրություն, կենսատարածք, հոդաբաշխ տոհմական լեզու, ինքնանվանում, շատ կարևոր է, որով բնորոշում է էթնոսը, այսինքն տոտեմական տոհմերը ինքնին նախաէթնոսներ են. Պալեոլիթում. Apparently, as early as the Paleolithic times, there had emerged totemic tribes related by blood, way of life,
traditions, subsistence, territory, and idiomatic language and a common identity, even though these may be simplistic or basically totemic. Ուրեմն խնդիրը կայանում է ոչ թե էթնոս կարթե չկա, դա կասկածից դուրս է, այլ ինչպիսի էթնոսներ կային։ Therefore, the question is not that they were or were not any ethnic groups, but rather which ethnic groups were the people who started, again, saying it, the Neolithic Revolution. Եվ քանզի հայ արմենները մնացին հայկական լեռնաշխարհում եւ ամբողջովին բնակեցրին այն, ուրեմն մենք կարող ենք արդեն ենթադրել, որ նրանք հին էթնոս են եւ արկա են եղել հենց հնդեվրոպական հանրույթում։ Ենթադրություն։ Yeah. And we can theorize that since the high Armenians call themselves high, by the way, Armenians are known by all the other nations, remain in the cradle of this Neolithic Revolution and have occupied the entire Armenian highlands. Therefore, it is possible to surmise that their antiquity and prominence in early Neolithic Indo-European period can be affirmed. Ես նոր ոչինչ չեմ ասել, ես հաստատում եմ ինչ որ կա։ Անցնում եմ հաջորդ հաստատմանը։ I'm not saying anything new on this, but all this has been published by scholars across the world. Որպես մասնագետներ պիտի տեղյակ լինեք նաև որ կա մարդաբանական, արմենոիդ, եվրոպոիդ փաստագրությունը, թե տարբեր անվանումներով, Պոնտոզագրոսյան, Բալկո-Կովկասյան, Դինարյան եւ այլն, դա կարևոր չէ, եւ որ այդ տիպը նախատիպը տեղադրվում է առաջավոր Ասիայում, Ալեքսեև, Բունակ, Լուշան եւ այլն, գիտեն իրենք։ Էս ասա։ That word one paragraph is good. 6-րդ։ That's right. So let me refer myself to the paragraph. Ինգերորդ, 6-րդ ստորը։ Անգիս։ As I said in the beginning, you have to apologize because I did this in the last few hours. Okay, even though described by different names and variants, the anthropological evidence of Armenian Europeans in the Near East has been presented by Alexeyev, Bunak, Lushan, and many others. And according, I think, Material. Իսկ մենք ունենք մարդաբան ժառանգաբան, էության մեր տաճարի անդամ Նվար Քոչարը գիտնական է եւ կոչումներ ունի, նա արել է դերմատոլոգիական հետազոտություն, երևի լսած կլինեն մատի հետքերով, էթնոսն են ճշտում եւ այդ հաշվարկներին արդեն հասել էր այն, որ 8000-9000 տարի առաջ հայ էթնոսը արդեն ձևավորված էր։ Տվյալ։ This was something new also for me. According to an Armenian anthropologist and hereditarian, apparently there's a new science of tracing human people or races or tribes or families through their fingerprints. And they call it their fingerprinting. According to that research of these fingerprints, which let's call it dermoglyphs of Armenians, the Armenians' existence can be traced as far back as the 8,000 to 9,000 BC as an ethnic group. In other words, just to explain a little bit, they take families of a region and they check their fingerprints and how these walls, etc., have developed. And it's a major science, which again I'm not too familiar with. Ներողություն միայն ասեմ, որ Նվար Քոչարը դոկտոր է գիտության եւ ազգագրության հագիտության ինստիտուտի գիտական քարտուղար։ Այսինքն լուրջ է, այդ հրատարակված է, ափսոս որ անգլերեն չկա։ Կառուսերեն, կա հայերեն։ This is a very serious research and has been done by other people also, but this has been basically done by this Novat Kochar on the Armenian people. Can we, if there are questions, can we respond or? I just wondered if we could look at edition of the Armenian Highlands.
definition of Armenian highlands? Well, we don't have a map. The entire Armenian highlands, basically, even in the biblical description, goes from the Euphrates River, Tigris River, the Arax River on the south, and Kura River on the north, which is basically between the Black Sea, between the Black Sea and the deserts of Syria and Mesopotamia, and goes all the way to the Caspian Sea. That's the basically they're all highland there, Armenian highlands. Կարող ենք շարունակել։ Ուրեմն հաջորդ ասպեկտը, էսել ասա, ունենք նաև հնագիտական ակնհայտ տվյալներ։ Նախ նեոլիթյան հնավայրները բոլորը փնջվում են հայկական լեռնաշխարհի հարավ-արևմտյան շրջանում, Ասունա, Ջարմո, Մերսին եւ այլն։ We have archaeological evidences that the Neolithic sites are basically located in the southwest of the Armenian highlands, like Hasuna and Jarmo, Mersin, etc. Արա նրանց մեջ ամենահանագույնը գիտության կողմից ընդունված, ես դեռ ոչինչ նորվան չեմ ասում, դա Չայոյու թեփեսին է, որը կարբոնիկ ռադիոակտիվ բանով տալիս է 8-րդ հազարամյակ before Christos. Of this, the oldest is Chayono Tepesi. Again, he wants to emphasize that these are researches done by others, not expressed solely by him. And according to the carbon-14 analysis, the site is dated about 8000 BCE. Ես տարական նորություններ եմ ասում, որովհետև բան չեմ։ Ուրեմն դա գտնվում է ամենայն դեպս Չայոյու թեփեսին, Տիգրանագերդի մոտակայքում նախկին հայոց մայրաքաղաքը, այսօր Դիարբեքիր։ And this site is located very near the ancient capital of Armenia, Tigranakert, which today in modern Turkey is known as Diyarbakir. Ես մի հատ ուղղակի մտցնեմ, որ երկու շաբաթ առաջ դուք այստեղ միջոցառում եք ունեցել, սիմպոզիում կարծեմ, այդ շրջանը միշտ եղել է մշակութային կենտրոն անգամ Միտանի, Խուրիմիտանի պետության ժամանակ. And that region has always throughout history, including through the Hurrian Mitanni period, has been a cultural center. Հետաքրքիր է, որ Gordon Childe-ը, որ նույնպես տեղյակ եք, երբ որ փնտրում էր նեոլիթյան օջախը, առաջարկեց 3 տարբերակ, Պաղեստին երիկով, Զագրոսի հարավ Ալիկոշ եւ Սիրիայի հյուսիսային տարածքը, որը հայկական միջագետ կասենք, երբ իրենք դա ծանոթ չի, դուք ասես, որ հայկական նույն տարածքը։ Gordon Childe, which I believe many of you are familiar with, when he put 3 theories about the center of Neolithic revolution. One was Jericho in Palestine, the second one was Alikosh in southern Zagros, and the third one was in the northern Syria, where basically this Chayono Topagli area is. Ուրեմն մնաց հիշեցնել, ես խոսում եմ արխեոլոգիկ տվյալների մասին, որ հայկական լեռնաշխարհը, քանի որ դրա մասին ենք խոսում, միայն գինքը չի, բնականաբար, որ պալեոլիթյան հուշարձաններով հեղեղված է։ Ես էլ ասեմ մի անգամից տարկում են, կան այնտեղ նաև նեանդերտացու հետքերը գտնված, Ազոխի մասին խոսի, Ղարաբաղում, Երևանում է գտնված, Շանիդարը արդեն գիտենք, դա շատ հեռու է գնում, եւ պիտի ասենք, որ օբսիդիանների կենտրոնները այդտեղ են, լսած պետք է լինի եւ օբսիդիանի ուղիների մասին, որոնք հետո դարձան ճանապարհներ։ Let me remind you that the Paleolithic artifacts are plentiful in the Armenian highlands, where also the traces of Neanderthals have been found, such as in Azokh area. There's a cave in Artsakh, which is the present, what is called the Nagorno-Karabakh, the mountainous region of Karabakh. Shanidar in the southern part, and it is well known, it is very familiar to people in archaeology, that the obsidians first were actually mined from the Armenian mountains and taken as an artifact or as a trade article south into the, all the way down to the Red Sea. And eventually those routes became trade routes later when culture, agriculture, animal
husbandry developed. Այսինքն հայկական լեռնաշխարհը ոչ մի պայլուրտից սկսած ընդհատում չունի եւ կողքից անցնել որ չայու թեպեսին ամնային այնտեղ է արդեն սկսում է դառնալ ոչ լուրջ գիտական աշխարհի համար ես այդ եմ ուզում ասեմ որ վերջացնեսի խոսեցինք արխեոլոգիկ տվյալների մասին. Therefore, taking the context of archaeology, we can sort of come to a conclusion that basically again the Armenian highlands have the evidence of being one of the centers of the oldest cultures, in this case the Neolithic revolution. Հաջորդ ասպեկտը հայկական լեռնաշխարհը հարուստ է նաև այսի հնեա կենթանաբանության եւ հնեա բուսաբանական մնացորդներով. The Armenian highlands is still rich in extant wild plants and animals which eons ago through domestication and cultivation set the foundations of agriculture and animal husbandry. Ասեցին որ մինչև այլ այդ վայրի տեսակները կան, այն բոլորը պարոն Իվանով Գանգլիցեն հիշատակել են ոչ մի կոնֆլիկտ այդտեղ չկա. Even today the wild wheat and the wild goat etc. As Mr. Ivanov has apparently mentioned in his book are still extant in the mountains of Armenia. Հիշեցնենք որ մեկ-մեկ թվում ենք տարբեր ասպեկտները, որը պետք է հավաքել, շարունակելու եմ. We're going to continue one by one some of these aspects. Հաջորդ մի ասպեկտ. L'aspect suivant. Հայկական լեռնաշխարհը ծածկված է ժայռապատկերներով, պետրոգլիֆներով. The Armenian mountains are covered by petroglyphs. I mean, there are tens of thousands of them. Նույն կենթանիները, նույն բույսերը նկարված են ժայռապատկերների վրա, որսի տեսարաններ, մոգական, հմայական, գրաբանական, աստղաբանական ժայռապատկերներ են, որոնք պետք է ընթերցվել, դա արված է, այս ասա? The same animals that even exist today, we can see them in the petroglyphs, whether it's hunting scenes, magical symbols, scripts, and astrological signs. Արամը, հատկապես ուշագրավ է, որ երևի գիտական աշխարհը սա չգիտի, էլիության անդամ, ակադեմիկոս, աստղաֆիզիկոս, Պարիս Հերունու, վերջին բացահայտումը, մի հատ դասը, ասեմ ինչի մասին է, այ ասա, որ ինքն է կառուցել է լավագույն աստղադիտարանը աշխարհի լավագույններից մեկը, այսինքն լուրջ մարդ է, աշխատում է անգլիացիների հետ. It is noteworthy here to mention about academician and astronomer Boris Haruni, who works with the British in Armenia, and he has established that the Stonehenges of Karahuni, which is in Armenia, had existed since the beginning of the 6th millennium BCE. That is at least 2,000–3,000 years from the British Stonehenges. Ուրեմն, եթե բացատրես կոնցեպցիան, որ այդ քարերը ծակեր ունեն, որից ասեցիր երևում աստղային երկինք, ահա, ինչն է, որ այդ քարահունջը 80 մետր կլոր ուղղված աշխարհի կողմերում մինչև 8 մետրանոց մեգալիտներ են ծակերով եւ այդ ծակերը սա հաշվարկով աստղային երկնքի հետ բարձում է թվականը կառուցվում է այդպես. The calculations of the dates have been done through these monumental stones, which are basically the Stonehenges, and very similar to the British and Irish or European Stonehenges, and where astronomically going back through, fortunately nowadays to the computers, we can go back and see where these stars or certain stars were located, and by those calculations they have established that that observatory was established somewhere in the period of the 6,000 years that we're speaking about. At this moment, I would just want to mention one thing: the word Stonehenge, it's used all the time. There's no, if you look in the dictionary, you won't see the word henge in English. There's no meaning. There's a Stonehenge as a word. It means Stonehenge. Yeah. But the henge itself has no meaning. But the henge in Armenian means, in Armenian, which says karamush, that means the speaking stones. Henge means speaking. Զգուշմնա, ես էդի սայթակող տեղա, ստուգաբանությունը, որ կարող է ճիշտ չլինել, դրա վրա չեն կառուցում։ Ուրեմն պետք է հայտնի լինի ողջ աշխարհին, որ արդեն 100 տարի է Մանգդերը, Ֆլամարիոնը, Սվարցը, Օլկոլտը, Աստղագետ
պատմաբաններ հաշվարկել են, որ զոդիակը ստեղծող ցեղերը կամ մշակույթը ապրել է հյուսային լայնության 36-42, որտեղից երևում են այդ համաստեղությունները։ Դրանից դուրս են գալիս շատ երկրներ, քանի այդ կենդանիները չկա, եւ մնում է Փոքրասիան ու հայկական լեռնաշխարհը։ Astrologists and theorists like Schwartz and others have shown that the creators of the zodiac must have lived in a geographical area bounded by the 36th and 42nd latitudes. This throws out Egypt, India, China. That's where these zodiacal stars can be seen through the sky. This places the homeland of the astrology in the region of the Ararat Valley. Ուրեմն զոդիակ կենթանաշրջանի իդեոլոգիան իրենց համար դրսանոր բան է, ոչինչ սովորել եք։ Բոլորը հաստատված է մեր ուսումնասիրություններով դիցաբանությունից սկսած տարականից։ Մենք կարող ենք զոդիակը բացատրել։ Եվ դա կապված է եւ տարվա եղանակների հետ, 3 եւ 4, որ անցել է եւ երևի էս միասա երկուսը ավելի կբարձրանա։ Ասա որ մենք այդ իդեոլոգիան հանել ենք։ Mr. Varpetyan has done the research on the zodiac, and he can explain actually every animal that is represented in the zodiac and what the purpose of that animal and the period that it's represented. And based on animal, plant variations, natural phenomena, historic studies, and present-day observations. In other words, the zodiac is a map of the ancient history of that cultures, and each animal represents a certain period, and that is one of the major works that he has done explaining them. Ուրեմն, այլ մի ասպեկտ, հայ իրականությունը այսօր, մինչև այսօր կան տոտեմական անվանումներ, տեղանուններ, տոհմանուններ, մայրիշխանության երկրագործությունից եկող ավանդույթներ, եթե հարցնեն կարող են բացատրել, մի երկուս օրինակ բերել։ Եվ շատ բաներ փոխանցված է բանահյուսությամբ, Վագնի երգը հենց, որով զբաղվել է Վաչեսլավ Իվանով, ավելի խոր արմատներ ունի, կրակ ստանալով են անում դա, այսքան ասա, որ այս փաստերն էլ կան 10-րդ պոզիցիան ալը։ In modern Armenian society, as yet survive totemic names, tribal names, place names, traditions with roots in the matriarchy, many of which have been passed on through generations via epic poems, especially such as David of Sassoon, the story of Vahag, the birth of the god Vahag, etc. Ուրեմն միակ սա այս բանասա կան ավանդույթներ մայրիշխանությունից եկող, որոնք երբեք փող չեն առնվում, այդ հաստատ իրենցն է։ Որոշ բաներ առնվում է միֆոլոգիա, բայց ավանդույթը ազգագրական չի առնվում։ In the matriarchal societies, usually the people, the society doesn't borrow the ideologies of other people, other races. It contains its own. Therefore, it gets transferred to generation through one within the ethnic group from family to family. Ուրեմն, անցնում եմ լեզվագիտությանն ասպարես, ասա։ I go now to linguistics. Բոլորին հայտնի է նոստրադիկ լեզու Պեդերսոնի մտցրած գաղափարը, իսկ Իլիցվետիչը կազմեց բառարան 353 բառից 276-ը հնդեվրոպական է, պարզվում է հիմնականում հայկական հենց մեն մարդ, արմեն արմատը, էս է ասա։ Then there is the idea of the nostradic languages, which I'm sure you're all familiar with, proposed by Peterson about 100 years ago. Illich Sverige composed a dictionary of this nostradic language, which was composed of 353 words, of which 276 are considered to be Indo-European. And these Indo-European words have come to be shown that they are basically acknowledged as Armenian words. Ուրեմն ուղղակի հիշեցնելու համար լեզվագետները գիտեն, այստեղ շատ լուրջ գիտնականներ են, որ նոստրատիկ լեզու, կոզանոստրան այդ դա գալիս, տատ լեզուն, ընդհանուր է սեմականների համար, կովկասյանների համար, բացի հնդեվրոպական, դրավիդյանների, ալթայի լեզուի համար. This nostratic language is common also to Semitic, Caucasian, Dravidian, and Altayan family of languages.
հանճարեղ մարդ եւ մեծ գիտնական չպետք է լինել հասկանալու համար, որ նոստրատիկ լեզուն կարող էր ծնվել շատ սեղ մի տարածքում, երբ որ ոչ ինտերնետ կար, ոչ հեռախոս։ It is easy to understand and sort of in a simple fashion trace that the people who spoke this Nostratic language, they had to be in a certain small area. Ուրեմն, եթե գիտականորեն դա ընդունված է հիմնականում, հարց էր մնում, այդ երբ են նրանք միասին ապրել, եւ այս տեսությունը մնում էր օդում կախված առանց բացատրության, որը այս մեր տեսության մեջ ունի լրիվ իր բացատրությունը։ Since this Nostratic language was risen and developed in that small area, therefore it must have had also the people and the who spoke this original language. And it is this original language which he would be able to trace back into. And he will give a few examples. Ուրեմն, այս տվյալները, ես լրիվ չեմ թվում, պետք էր ընդհանրացվել, ես ուղղակի քարտեզը գտեցի, իրավիճակը ներկայացրի ինչպես է, իրենց հայտնի տեսություններով, նոր տեսություններով, որ դեռ չի եկել այստեղ, ես ընդհանրացրել եմ սա, այսքանը ասա, բայց շարունակեմ ասել, որ այս բոլոր տվյալները էթնոս չեն կարող ճշտել։ Even though we went through archaeological linguistics and anthropological evidences, but these individually by themselves do not represent the evidence, the ethnicity of a people that we have in question. Որովհետև Արմենոյի, Պոնտոզոգրոսյան, Եվրոպայի գանգը դեռ չի նշանակում էթնոս։ Because the existence of an Armenid or Armenoid skull does not certify the ethnicity of a certain group. Խուրիները, հիտիտները, շումերները, հայերը, կոկասյանները Արմենոյի տիպին են պատկանում, այնտեղ էթնոս չկա։ The Hurrians, the Hittites, and many other ancient people, even modern people, belong to the Armenoid branch of people. But in that, there is no one ethnic group that's identifiable. Ուրեմն պետրոգլիֆ ժայռապատկերը, հնավայրը, գտնված խեցեղենը նույնպես էթնոս չեն կարող ասել։ Also petroglyphs and ancient sites, the potteries cannot by themselves define the ethnicity of a group. Ահա ինչու գիտությունը կանգնել է այստեղ եւ մեր Վահան Հովհաննիսյանը, որին ազգագրագետ է Հայաստանում, պրեզիդենտի խորհրդատուն, եւ ես իրեն ասեցի այս մասին, ասեց անհնար է երրորդ հազարամյակից անդին էթնոս ճշտել։ According to some of the scholars that he had worked in Armenia, and some of them are quite known, they propose that it is impossible to go beyond 3,000 years to prove an ethnicity of a society or a tribe. Ուրեմն հարկավոր էր գտնել մի նոր մեթոդ հետազոտական, ինչպես ամեն անգամ որ գիտությունը կանգնում է փակուղու առջև, նոր մեթոդ են գտնում։ Եվ ես այդ մեթոդը եղավ հենց այս էություն, էիզմ ուսմունքը, որը զբաղվում է իմաստներով, էություններով, իմաստաբանության, սա պիտի փորձես ասել, ես փաստորեն զբաղվում եմ նոսֆերայի արխեոլոգիայով, սա դժվար կլինի հասկանալ, բայց հետո խոսենք սրա մասին, կամ մտքի այբուբենով, որով բացվել է այն, ինչ գիտության են միշտ տվյալները չէին կարող անել։ Okay. Since the different investigations by themselves or even as a group could not prove the ethnicity of the society, therefore it was necessary to find a new investigative process which culminated basically in the establishment of the Eiyukyun, the word that we're speaking about, the essence, let's call it the Eism. And as he says, Mr. Varpetyan says, I presented here the major evidences, proofs, and basic theories, but concentrated on archaeology of what he calls it Nosfera.
which I can translate that as a psychosphere, defined as a human inner space of mind and spirit analysis. That means going beyond the objective of stone or pottery or something else, but analyzing the mentality, the spirituality of the people involved. Ուրեմն հաջողվեց այդ մեթոդով վերականգնել ողջ բնաշխարհը ժամանակագրությունը մայրիշխանությունից այ հայրիշխանության անցման հետ կենթանատեսակները այդ ասեմ ես կլիմայական պայմանները կարճ անհնար է դրանով սխալվել նույնի անհնար է սխալվելը դա ասա սխալվել են հավասարազորը խնդրում եմ թարգմանի ոնց որ ասել եք ծովի մեջ անգնի լեռան վրա the inner space of these aborigines one must recognize the entire natural environment where they lived, the kind of animals that they lived with or dealt with, the climatic conditions of the area, which they're analyzing region by region and characterizing the particularity of that ethnicity. Characteristics that are confined by territorial way of life, economy, common anthropology, unified culture, and self-recognition, and especially safe naming. In other words, the environment as a whole developed and identifies that ethnic group. Ուրեմն, եթե ասեցիր, ինքնանվանումը այդ ասելա։ Ուրեմն, ես միայն մի օրինակ բերեմ եւ փակեմ, հետո եթե ուզում եք հարցեր տալ տակ։ Ասա, մի հատ օրինակ եմ բերել։ He's going to bring one example only about this self-recognition and safe naming. That means that ethnic people identified themselves particularly. And he will give one example, and then later we'll conclude. And if you have any questions, I'll be glad to answer you. Ինչքան կարող ես սեղմարա։ Գիտեք որ անունը, ցեղանունը անչափ կարևոր է, ինչպես յուրաքանչյուրիս անունը։ As you know, a tribe name or a national name is as important as a personal name is. Հայերը ունեն 4 անվանում։ The Armenians have 4 names. Իրենց անվանում են հայ։ They call themselves Hay, which basically we spell as Hay or Hye. Ամբողջ աշխարհը Armen. The whole world calls them Armen or Armenians. Վրացիները, քարտվելականները Սոմեխի. The Georgians or the Kartvelians call the Armenians, which are the neighbors of Armenia, Somechi. Քրդերը, արաբները, սեմականները, քրդերը հատկապես Ֆլա, որը նշանակում է հողագործ. The Kurds and the Arab basically call the Armenians Fla, or Falah in Arabic, which really means a farmer. Ուրեմն, Armen մարդը անվանումը Ari մարդ, men, ինչպես կա թուրքմեն, sportsman, businessman, անգլերեն menնա, mentality հետ կապված է, homo sapiens բանական մարդու հետ կապված։ Armen նշանակում է արիական մարդ. The word Armen, for example, my name is Armen, is composed of 2 words, Ar and Men. Ar stands for Aryanism. Men, as in the English word in Armenian, means also Mart, which means a man. As in English, we say Turkman or businessman, sportsman. The word is there, man. So Armen, basically given by the outsiders to the people of Armenia, means the Aryan people, Aryan men. In a few minutes we'll finish it and then we can ask the question. Ուրեմն, Արմենը եթե քիչ թե շատ էտիմոլոգիա արվում է, հայ անունը մինչև հիմա չի գտեր իր բացատրությունը։ Բացատրի։ Yeah, even though the word Armen has been explained and it's been quite commonly described what the exact meaning of it is, the other word which the Armenian people call themselves by Hay until recently has not been totally explained or expounded. Երկար ուսումնասիրությունները որ արված են ցույց կտանք 1000 էջ ապացուցեց ցույց է տալիս որ հայ անունը նույնիսկ անգլերեն հայ որ ասում են կամ գերմաներեն կամ այն զգիստ կապված է վաղնջագույն մի արմատի հետ որը նոստրատիկ է. The Armenians call themselves Hay, and this word can be
found in many languages, and he'll go through some of the variants and how are described in different languages and what they mean, is basically investigated thoroughly by Mr. Varpetyan, and is the Nostratic name for the mother goddess Aya, which is very common across the world. So the word Hai or Aya actually is derived from the primordial mother goddess of Neolithic times. Ուրեմն մի քանի օրինակ պիտի բերեմ նոստրադիկ լեզվից Սվետի Չիլիչի բառարանից հայու կյանք կյանքի ուժ սեմակամական հայվ հեյհու հնդեվրոպական ալթայի լեզուներում օյու եթե կամ աֆրիկյան լեզուներ սոմալիի լեզվով հայ բելգիայի լեզվով հայ լինել կյանք մինչև գնում է հնդկական այու էլի կյանք կենսաուժ Եսի, եթե ասես Okay, bear with me because it's a little I have to concentrate on some of these wordings. Yes. In the Nostratic words, which basically comes from that dictionary as we spoke about, the word high or chai, in fact some of the Armenians call themselves chai, has the meaning of life. And we can see this meaning in many other languages. For example, chaya in the Hebrew, heba, the very name of Eve, Eva. The Hawa, Arabic means again life or breathing. Հիմա մեկ ասեմ Ուրեմն եթե հայ չգիտենք ինչպես արտասանվել եթե հայ նշանակում է կյանք կենսաուժ եթե հայ նշանակում է կյանք կենսաուժ զուգահեռ ունի ծով այծ լուսին երկիր իմաստները էլի շատ էլի իմաստներ եւ հետո դիցանուններ շատ տարածված մի քանիսը պիտի ասեմ Since the word high basically means life and things that belong or relate to life, therefore it has also other related meanings. For example, it has a relationship with sea, which is the primordial ocean, the goat ram, the totemic symbol of the Armenians, the moon, the earth. Armenian worldwide. And later with divine and names of divinities across the world. Սա հիշեցնենք, որ նոստրատիկ աֆրիկյան լեզուներով, բանն լեզուներով ես հիմա ասում եմ օրինակ մի հատ ֆրանսերեն le mer, la mer, ծով եւ մայր, ռուսերեն մորե, mat, tiamat, ակադերեն is called AA. Հին անգլերենով EAR նշանակում է գետ ծով In Old English, AR means also ocean. Մեր եղբայրը կարծեմ Չինաստանից է կամ այդ կողմերից է, իրեն հաճելի սուրպրիզ։ Շանհայ քաղաքի անունը նշանակում է ծովա սար։ Անգամ չիներես, in Chinese հայ ծովա։ In Chinese, the word hai also means sea. And Shanghai, the city of Shanghai, means basically the celestial ocean, or it's the celestial sea. So we can see this word high all the way across to China. Again, the mythology of life, which is connected to different animals. Տիեզերական լեռան մասին է խոսքը, որ կա $1 դոլարանոցի վրա մասոնական նշանն է արևի աչքի վրա։ Basically the mountain of life, that mountain of divinity. Ես ասում եմ առաջ։ Էա հայա էր կոչվում ակադական տիեզերա ծովի եւ իմաստության աստվածը, որ հենց էությունն է։ In Akkadian, in ancient Ուրեմն Այա Գայա Հոմերոսի մոտ Գեյա երկրի աստվածուհին է Aya or Gaia, I'm sure people in the Greek literature know, represents the Greek god of earth. Մինչև Ստամբուլում Այա Սոֆիա տաճարը Մայր Սոֆիա Even today the church of Byzantium, which is now a mosque,
is called Ayya Sophia, which is Mother Sophia, Mother of Wisdom. Այա, The Akkadian women, who were the wives of the Shamash god, were also known as Ayas. Այաս ընդհանրապես նշանակում է հարս, իսկ արևի կանայք ընդհանրապես լինում են լույսի թեմայա, բայց լավավոր իմանային։ Օրինակ, ադրբեջաներեն այսօր այ նշանակում է եւ լույսին եւ ամիս։ In the modern Azerbaijani, which is basically a Turkic language, Ay is both used for the moon and month. Ուրեմն եբրայերենով խայ, խայա նշանակում է կյանք։ In Hebrew, Chaya means life. Եվա անուն Աստվածաշնչյան նշանակում է կյանք, եւ անգամ Եհովա տետրագրամը ուզում են ասեն հավա կյանք է նշանակում։ Even the word Eva, which we're familiar with, means life, and Eva was basically the life giver, Eva. And the word Jehovah is a derivative also of this word life. Հիշեք, որ Եհովան ներկայացավ Մովսեսին, ես այն եմ, որ են, ֆրանսերեն je suis ce qui est, ռուսերեն я есть сущий, կյանքն եմ։ Շարունակեմ, այս ասա։ When God appeared to Moses, he presented himself that I am who am, basically speaking, I am the one. Again, we're talking about the A, the symbol of life. Սլավոնական շատ այլ լեզուներում իվա նշանակում է կենի, իսկ կենի հայերեն նշանակում է կյանքի ծառ։ In Slavonic languages, Iva. Iva stands for it's kind of a tree, which in Armenian also translates as a tree of life. So again, we have this relationship between life-giving aspects of the tree or the moon. Խեթերեն գիշ էյա նշանակում է կենաց ծառ, դրևը жизни. In Hittite language, Yishea stands for the tree of life. Ես ոգևորվեցի attention, արգունավորների առասպելի մեջ, Յանսոնը գնաց խոյիվանը կախելու, էյա երկրում, կաղնի, սրբազան կաղնի. In the story of Jason going after the golden fleece, when he went to Caucasus, he went to the land of the air. Ես ես կամ սամանապակեմ կարող եմ կես ժամ սրա մասին միայն խոսել։ Միատյացես։ Իմանցնեմ հայերենում կա թե չէ։ There's so many relationship between languages across the world that it will take a long time to discuss. Նոստրադիկա ամբողջ աշխարհում տարածված, մոտ քմերների մոտ անգամ հայ լուսնի դիցուի կա, այս էլ ասա։ The Nostradic language, which we are speaking about, is spoken or related across the world. Հայերենում կա արդյոք։ There are Armenian words. Այո, հայերենում կա կյանք, որի տիպը նախատիպը կոչվում է կեա։ Կան ավելացել արժև նախնիրա։ In Armenian there's the word also for life, which is ea with the word ke in the front of it, which makes it yank, which means life. Բայց ամենակարևորը Ղարաբաղի Արցախի բարբարով դիալեկտով այա մինչև այսօր եւ նաեւ Զանգեզուրի ասում են մայր գործածականը ամերոպե ասում են այա միշտ հայանք Even today in a certain part of Armenia, basically the mountainous republic of Artsakh, the word aya is used for grandmother. Մի հատ գաղտնիք կասեմ, ոչ մեկ աշխարհում դա չի իմանում։ Նեֆերդիտին, որ միտաներեն կոչում էր գիլու հեպա, գեղեցկուհին եկավ, իրականում մաքուր հայերեն նշանակում է գել, գեղեցիկ, հևա, հեպա, այա, հոլովումնա։ I'm sure you're familiar with the Nefertiti, whose գիլու հեպա, original name, when գիլու հեպա, as it's been believed by some, she was a princess of Mitanni. Her name was Gilu Hepa, and this is basically a strictly Armenian word. Gilu, the le and the her in the Armenian and the change. So Gilu is ger, which means beautiful, and Hepa means life. So when the Pharaoh translated and called her, the beautiful one has come, it's basically
he's speaking about this Armenian word of Yelohepa. Ուրեմն հայ անունը գալիս է մայր Աստվածու անունից առաջի տարբերակ, նշանակում ամենայն հավանականությամբ հողագործ, ինչպես քրդեր անասնապա հայերին ասում են ֆլա հողագործ. The Armenian word for high basically comes from the people, the farmers of the matriarchal period, as we went through it. And even today, many of these neighboring people call the Armenians by the name of farmer, the fella, like the Kurds. Ահա ամբողջ գաղտնիքը, որ մինչև մարդկությունը չեր իմանում, աշներս լույս, որ հայը երկրագործն է, արմենը անասնաբահ արիացին է. Հայը վերաբերվում է մայր իշխանության շրջանին, իսկ արմենը հայր իշխանության շրջանին, դա նույն էթնոսն է սոցիոլոգիական, տնտեսական տարբերությամբ. And as a conclusion, and which is very little probably known, and basically this is his emphasis on the subject. The word high, which is appellation of the Armenians to themselves, belongs to the matriarchal period of Neolithic times. And the word Armen, which has been given to them by their neighbors and the others, are the Aryan herdsmen who, with their animals, migrated outside of Armenia, and they were known as the Aryan people. Ինչպես հայերենում կա հայ արմեն, երկրագործ անասնաբա, կատարալապես նույնը Հնդկաստանի արիացիների մոտ մնացել է այու մանդալաները Ռիգվեդա, որը հավասարազորը արի ազգին, այսինքն հայերում եթե կա հայ արմեն, իրանց մոտ կա այու, արի, արիա. And we can see this kind of translation among the Indians. We're talking about the continent of India, where we have this distinction between the farmer class, the Hais, and the herdsman class, which are the Aryans. And in the Sanskrit, these two classes are known as Ayu and Ari. Ayu being the I, high terminology, and Ari being the Aryan, Armen terminology. Ուրեմն էթնոսը հայկական պատպանում է, ինչպես նաև հնդ արիական, էթնոսը պատպանում է մայր իշխանությունից հայր իշխանություն անցնում է. Therefore, in Indian also Sanskrit writings, traditions, the մայր իշխանությունից հայր իշխանություն անցնում է ապահովված է. This ethnos, this ethnic group of people passed from the Neolithical matriarchal period into the patriarchal period. Ուրեմն ասեմ որ սա միայն մեկ օրինակ է. This is only one example. 10,000 օրինակից որի առաջ խաղ չկա, չգիտեմ ոնց թարգմանելու սա. Այնացա. Ասա. Yeah, there's tens of thousands of examples, of course, which we're not going to talk about here. Ուրեմն այս հաշվարկներով ամենատարբեր տվյալները սաղ իրար հետ սինթեզելով մեկ-մեկ անելով միլֆոլոգիաները, բառերը, ավանդույթները էթնոգրաֆիկ եւ այլն ամենակիչը հայերը 12,000 տարի են. Ինչու 12 նեոլիթի սկիզբը, մեզոլիթից հետո. Well, thus, in conclusion, we can scientifically, linguistically, astronomically, anthropologically, etc., prove that the high Armen ethnos, as the originator of the Neolithic revolution in the Armenian highlands, had at least 12,000 years history from our present time. Ես ասում եմ ամենակիչը, A minimum of 12,000 years. որովհետև կա այց, հայերեն այց, որը կապվում է մայր Աստվածու հետ, տոտեմ, հայոց տոտեմն է, ազգանուններ ունենք տոտեմ, են նույնիսկ հայերին ասում են այցեր. Yeah. In Armenian, the word for goat or ram is aiz, and sometimes even the Armenian people are called the goats, the aiz people. And the kings were sometimes called the Ides. Therefore, in the Paleolithic period, there had to be this germ of this ethnic or ethnos people.
Ես որևէ բան չհամոզեցի, ես ուղղակի զեկուցել եմ, դա սա։ I'm not trying to convince everybody. I'm just passing on my speech. Շնորհակալություն, որ ինձ լսեցիք։ Տեսություն է, որ դրվում է, ես սպասելու եմ, որ մարդկությունը գիտնականները հակառակ փաստեր հանեն այդքան լուրջ։ Այդ ասա ես հանեմ չի տա։ And I'm presenting this and hoping that there'll be scientific scholarship which will basically come for or against this theory. Սա է, ֆոտոկոպիա, պարզա։ This is the book that's going to be published and which is Կարող about եք 1,000 pages. Գտամ թերթելու, այբենարան, որի մասին որ խոսում էի, տարրերի տեսակները, զոդիակները, թվերի համակարգը, 10-ով հաշվել, 1-ից եւ այլն, սաղ միլոֆոգենները, մարդու մտքի այբուբենը հանված է։ Ուրեմն հայրի խնդիրը ստեղ 5% ընդամենը, մնացած 95%-ը վերաբերվում է համամարտկային քաղաքակրթությանը մեզոլիթից հետո։ After the Mesolithic period, basically what this studies contain is 5% of the Armenian history or Armenian ethnos. The 95% of them is the international linguistic, astrological, etc. spheres that are be discussed in here. Ուղղակի մնում է ասել, որ ասված տա, որ մենք մի 100-200 տարի հետո հանդիպենք եւ իմանանք, որ էսի սխալ է։ I hope I can live 200 years, so maybe somebody can prove that all these theories are wrong. Շնորհակալություն, thank you. Thank you very much. Спасибо, merci. So, have any questions? I think the lady had a question there. Oh, my question is because we talk about Armenian, the name Hai, Armen, Hai Armen, Samahi, and Islam. And I hear from you, Armen means Turkmen. I need that explication from the interpreter. Oh, no, yeah. The signification is what for signification when we call. No. That was an explanation of the word, the breakdown of the word Armen. Ar means Aryan, man means man in English and Armenian also. When we brought the example of Turkmen or husbandman, etc., is to show that the word man is still used in the, let's say, Anglo-Saxon languages to denote a person, a man. So, Englishman. You say Englishman. Englishman. The signification Armen High, and that is not Turkmen. No. That is Armen High. Yes, the Turkmen. When you have to do that translation, please tell that Armen means high, not Turkmen. We are not. No. We gave an example as how Turkmen is derived also from the word man. Armen, Aryan man, Turkmen is Turkish man, Englishman means Englishman. Ես մի հատ էլի հաճելի կատակով ասեմ, որ անգլերեն I am, ես am, հինսլավոներեն az jest, я есть, իրար հետ հեռավոր կապ ունեն, դա Աստծո անունն է։ Եզը կոսմիկական եզն է։ In Armenian, most of our last names end in IAN, and in many languages, I-N means I am. That means we belong to the family of, for example, is Varpetyan, that means belongs to the family of the Varpets. And Khanjan is of the family of the Khans. And in what languages you said that the same word each լեզուների մեջ են բացատրությունը կա I am. Ասեցի սլավոնական, ասի բոլոր համարյա լեզուներում ես դու նա երրորդությունն է Աստծո. As in Slavonic languages and many other languages, the Trinity, I, you, he, belongs to the godliness. Շումերերում ենք ան, In Shumeri we have an, enki, երրորդությունն է. the three triads. Ահա մեծ ամորում այդ նկարը որ ասեցի, այստեղ է դրված, էսի կա Հայաստանում. Երրորդությունն է Cosmic Layer Mount, մեջտեղը, 4 կամիները, Enlil, 4 կամիների տիրակալը, եւ EA
Էա ծովի աստվածը, որ ակադները վերցրեցին հայկական լեռնաշխարհից, փոխարինեցին Էնկիին։ The ancient name of the god Ea of Armenian was later taken over by the Akkadians and became the universal god Ea. Վերջին մի հատ ցանկությունս իմ լավ եղբայրներին իրենց շատ եմ սիրում, պետք է հայերեն անպայման սովորել, եթե ուզում է հնդեվրոպաբանությունը գնա առաջ։ Ընդհանրապես արաբելագիտություն։ The one comment he's got that anybody that really wants to advance in Indo-European languages or culture must also attempt to learn and understand Armenian. The Akkadians, and the local god Ea became the universal god of the Akkadians. How about the word Asia? Is that also related to? Asia, Yeah. Ասիա, բարակալված կապես Հայաստանի Ասիայի հետ, Ասիա նշանակում է արևի երկիր, աս նշանակում է արև։ Հետո ասեցին, հույներ ասեցին, հույների բառն է ասիան, արևելք։ Asia comes from the word of AS, which means the sun, and it's the designation of the Greeks calling Asia the how do you say Արևելք։ east. So basically what the Greek wanted to say east, they call the land of the sun, which is Asia. Մենք ունենք Հայասը Ազի երկրանունը, պետությունը, մենք հայերեն ունենք ազնիվ, ազնվապետական եւ գերմանո-սկանդինավյան աստվածների դասը, վաննել կար, ազնել կար։ As in Germanic languages, we had the divinity of the As gods. Աստեաս նշանակում է տուզերի տուզը։ So it's a common Indo-European word. Հերավոր կապունի ազ սլավոնական առաջի տարի է։ Has a long relationship with the Slavonic first letter As. Գիտեք որ դա ալֆա, ալեֆ նշանակում է կով, ես։ And as you know, alpha, as the first letter of the alphabet, has a relationship with the cow. In fact, the word alpha, ancient times was the cow's head. Հետաքրքիր է որ անգլերեն այբուբենը նույնպես սկսվում է ա-տառով, որը կարդացվում է a, չէ՞, ճիշտ է, իսկ այա կարդացվում է այրիշ ի-տառը։ Հայերենում ունենք այբ, եւ ռուսերեն դառնում է ես։ Եզակի մեկը նշանակում։ Eins, գերմաներեն դառնում է մեկ։ In English, the word A, we can sort of translate this first divinity, the A, in Slavonic in Russian becomes what? Az. Az has the first letter. So Azmuka. Yeah, and so definitely, this word is the first of the alphabets. Շատ բան կորելացիոններ են, տակից, պետք է խորանալ դրա համար հայերենությունը ինչ տվեց խորանալ։ There's a great deal of roots that one has to sort of dig into, get into these terminologies, analysis of these words. Okay. Thank you. Thank you. Merci, Shadrach.